Si puedes identificar si alguien es verdaderamente valioso, y posee un carácter honesto la vida, nos pone en contacto con muchas personas, pero no todos quienes nos rodean tienen una influencia positiva o genuina. Reconocer el valor real de alguien y su honestidad no siempre es evidente a simple vista, y la psicología nos brinda herramientas claras para entenderlo. Observar comportamientos, patrones de comunicación y reacciones ante situaciones complejas puede revelar mucho sobre la verdadera esencia de alguien. Un primer indicio de una persona valiosa y honesta es su coherencia entre palabras y acciones. Quien cumple lo que promete, incluso cuando nadie está observando, demuestra integridad. La congruencia es un marcador psicológico potente. La discrepancia constante entre lo que se dice y lo que se hace genera desconfianza, mientras que la alineación refuerza la credibilidad y la seguridad emocional que los demás sienten a su alrededor. Otro aspecto clave es la capacidad de escuchar activamente. La atención genuina hacia lo que otros expresan no solo refleja respeto, sino también empatía y madurez emocional. Una persona honesta no busca dominar la conversación ni manipular la información. Su interés se centra en comprender y validar experiencias sin juicio ni intención oculta. Este tipo de interacción genera confianza y facilita relaciones auténticas. El manejo de conflictos también es revelador. Aquellos con carácter íntegro enfrentan los problemas directamente, sin recurrir a mentiras, excusas o manipulación. La habilidad de asumir responsabilidades, reconocer errores y actuar con transparencia indica fortaleza emocional y sinceridad. La evasión o la distorsión de la verdad, por el contrario, revela inseguridad o intención de engañar. Finalmente, las acciones altruistas y consistentes son señales de valor. Una persona realmente valiosa aporta sin esperar reconocimiento, ayuda en momentos difíciles y demuestra gratitud y respeto hacia los demás. Este comportamiento sostenido, sin motivaciones superficiales, refleja un carácter sólido y honesto. En conclusión, no se trata de juicios rápidos o impresiones superficiales. Observe a la coherencia, la escucha activa, la honestidad en la resolución de conflictos, y la generosidad auténtica, permite identificar a quienes realmente poseen un carácter valioso y sincero. La psicología nos enseña que estas señales combinadas son indicadores claros de integridad y autenticidad en las relaciones humanas. Coherencia entre palabras y acciones. Una persona valiosa cumple lo que promete y mantiene consistencia entre lo que dice y lo que hace, demostrando integridad. Una de las maneras más claras de identificar si alguien es verdaderamente valioso y posee un carácter honesto es observar la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Esta coherencia no se limita simplemente a cumplir promesas en situaciones fáciles o visibles, sino que se manifiesta especialmente cuando nadie está observando y cuando las circunstancias no favorecen al individuo. La integridad se refleja en la alineación constante entre lo que alguien dice y lo que realmente hace. Psicológicamente, la congruencia es un indicador fundamental de fiabilidad, porque los seres humanos naturalmente percibimos la discrepancia entre discurso y comportamiento. Cuando una persona promete algo y cumple con ello, incluso en pequeños detalles, se construye una base sólida de confianza. Este tipo de consistencia genera seguridad emocional,
Por nos permite anticipar el comportamiento de esa persona y sentirnos protegidos en nuestras interacciones con ella. Las personas con carácter honesto no cambian su conducta según la audiencia o el beneficio personal. No se ajustan para agradar o manipular a los demás, sino que mencionan sus principios incluso en situaciones desafiantes. Este tipo de coherencia no solo es un signo de honestidad, sino también de fortaleza emocional, la capacidad de mantenerse fiel a sus valores, incluso cuando enfrentan presión externa o incentivos para actuar de manera diferente, revela una profundidad de carácter que no puede fingerse fácilmente. En la psicología social, se ha observado que quienes muestran incongruencia frecuente entre palabras y acciones tienden a generar desconfianza, ansiedad y sensación de inseguridad en su entorno, mientras que quienes son congruentes fomentan relaciones más estables y significativas. Además, la coherencia entre palabras y acciones está estrechamente vinculada con la responsabilidad personal. Una persona honesta reconoce sus errores, admite cuando no puede cumplir una promesa y actúa para corregir cualquier consecuencia negativa de sus decisiones. Esta disposición a aceptar responsabilidad refuerza la percepción de valor, porque demuestra que su integridad no depende de la aprobación externa ni de la conveniencia momentánea. A nivel psicológico, esta conducta genera un efecto de contagio positivo. Las personas a su alrededor también se sienten motivadas a actuar con honestidad y consistencia, creando un entorno de confianza mutua. Finalmente, la coherencia se refleja en la autenticidad. La autenticidad no es simplemente ser abierto o sincero, sino ser fiel a uno mismo de manera consistente en pensamiento, palabra y acción. Cuando alguien muestra esta autenticidad de manera constante, se convierte en un referente de confianza y respeto, y que los demás perciben que sus acciones no están motivadas por manipulaciones o intereses ocultos. La capacidad de identificar esta coherencia permite diferenciar entre quienes buscan aparentar valor y quienes realmente lo poseen. En resumen, observar la congruencia entre lo que alguien dice y lo que es un indicador psicológico clave para reconocer a las personas de carácter honesto y valioso. Capacidad de escucha activa, escuchar genuinamente a los demás refleja empatía, respeto y madurez emocional, lo que indica honestidad y autenticidad. La capacidad de escuchar activamente es una de las señales más claras de que alguien posee un carácter honesto y valioso. Escuchar activamente no se limita a oír las palabras de otra persona, sino que implica comprender su significado, percibir sus emociones y responder de manera empática y respetuosa. En la psicología de las relaciones humanas, la escucha activa se considera un pilar fundamental para la construcción de confianza, porque demuestra que la persona que escucha está presente y genuinamente interesada en el bienestar y las experiencias de los demás. Quien practica esta habilidad no busca únicamente una interacción superficial, sino que valida lo que el otro siente y piensa, generando un ambiente donde la honestidad puede florecer. Las personas con integridad emocional tienden a escuchar sin interrumpir ni juzgar, prestando atención completa a la conversación. No intentan imponer su punto de vista ni manipular la información para obtener beneficios personales.
Este tipo de comportamiento refleja madurez emocional, y sinceridad, porque implica poner a un lado los propios intereses momentáneos para enfocarse en comprender a la otra persona. En psicología se ha observado que quienes no practican la escucha activa suelen generar desconfianza y confusión, y que esas respuestas pueden ser automáticas, superficiales o motivadas por un interés oculto. Por el contrario, una persona que escucha verdaderamente crea un vínculo genuino y duradero, porque su atención y empatía son percibidas como señales de honestidad. La escucha activa también revela humildad y respeto. Reconocer que otra persona tiene una perspectiva valiosa y que merece ser entendida implica un nivel de autoconciencia y control emocional significativo. Una persona honesta no necesita demostrar constantemente su superioridad o imponer su opinión, sino que permite que los ideas y sentimientos de otros sean expresados libremente. Esta capacidad de contener la propia voz y dar espacio a los demás refleja un carácter valioso, porque demuestra que la persona valora las relaciones humanas y comprende la importancia de la reciprocidad emocional. Además, la escucha activa facilita la percepción de la coherencia y la autenticidad del interlocutor. Al prestar atención con detalle, es posible notar contradicciones, falsedades o inconsistencias en la comunicación de los demás. La persona que escucha activamente desarrolla un entendimiento profundo de los comportamientos y motivaciones de quienes la rodean, lo que le permite distinguir entre quienes actúan con integridad y quienes lo hacen por conveniencia o manipulación. Esta capacidad de observación sutil es una herramienta psicológica poderosa para identificar valores auténticos en los demás. Finalmente, el acto de escuchar activamente no solo beneficia a quien es escuchado, sino también a quien escucha. Desarrolla empatía, paciencia y capacidad de análisis emocional, habilidades que fortalecen la propia integridad y valor personal. En resumen, la escucha activa es un indicador psicológico clave de honestidad y carácter valioso. Quien la práctica demuestra empatía, respeto y autenticidad, construyendo relaciones basadas en confianza y profundidad emocional, y revelando su verdadero valor como ser humano. Manejo transparente de conflictos. La forma en que alguien enfrenta problemas, asume errores y actúa con sinceridad revela fortaleza de carácter. El manejo transparente de los conflictos es otro indicador fundamental de que alguien posee un carácter valioso y honesto. En la vida cotidiana, los conflictos son inevitables, y la manera en que una persona los enfrenta revela mucho sobre su integridad y madurez emocional. Las personas con carácter auténtico no evitan los problemas ni buscan culpables externos para justificar sus errores. En cambio, se enfrentan a las situaciones difíciles con responsabilidad, claridad y sinceridad. La psicología señala que quienes actúan con transparencia durante los conflictos generan confianza, y que los demás perciben que no hay intención de manipulación ni de ocultar información. La honestidad en la resolución de problemas permite que las relaciones se mantengan equilibradas y auténticas, incluso cuando surgen desacuerdos. Una persona honesta reconoce sus errores y se muestra dispuesta a asumir las consecuencias de sus acciones. Esta disposición no solo refleja integridad, sino también fortaleza emocional, porque requiere valencia admitir fallos y enfrentar posibles críticas.
En la práctica psicológica, se observa que los individuos que evitan asumir respons habilidad tienden a generar resentimiento y desconfianza, mientras que aquellos que actúan con transparencia fortalecen la percepción de su valor y credibilidad. La capacidad de admitir errores sin excusas demuestra que la persona prioriza la verdad y la justicia por encima del interés personal, y esto se percibe como un signo de carácter sólido. El manejo de conflictos también implica comunicación clara y abierta. Quien posee honestidad en su carácter expresa sus pensamientos y emociones de manera directa, sin recurrir a mentiras, manipulaciones o omisiones que pueden distorsionar la realidad. Esta claridad en la comunicación permite que los demás comprendan la situación de manera precisa y evita malentendidos que podrían deteriorar la relación. La psicología social enfatiza que la transparencia comunicativa es un elemento esencial para construir confianza, y que permite que las interacciones sean auténticas y basadas en hechos y emociones reales, en lugar de interpretaciones o engaños. Además, el enfoque en soluciones constructivas frente a los conflictos también revela valor personal. Las personas honestas no buscan ganar a toda costa ni humillar a otros, sino que buscan resolver la situación de manera justa y beneficiosa para todas las partes. Este comportamiento refleja madurez emocional y altruismo, ya que la persona demuestra interés en el bienestar de los demás y no solo en su propio beneficio. La disposición a negociar, comprometerse y encontrar soluciones equitativas muestra que la honestidad va más allá de las palabras. Se traduce en acciones concretas que fortalecen la confianza y el respeto mutuo. Finalmente, la consistencia en este tipo de comportamiento durante distintos conflictos demuestra que la honestidad y el valor de carácter son rasgos sostenibles y auténticos, no gestos aislados o superficiales. Quien maneja los problemas con responsabilidad, claridad y justicia transmite seguridad y confiabilidad a su entorno. En resumen, el manejo transparente de conflictos es un indicador psicológico crucial de integridad y valor humano. Revela una combinación de responsabilidad, comunicación sincera y enfoque constructivo que permite identificar a quienes son realmente dignos de confianza y respeto. Altruismo y acciones consistentes. Las personas realmente valiosas ayudan sin esperar recompensa y muestran gratitud, señalando un carácter sólido y auténtico. El altruismo y las acciones consistentes son aspectos fundamentales que permiten identificar a una persona verdaderamente valiosa y de carácter honesto. Una persona que posee estas cualidades actúa de manera desinteresada, buscando el bienestar de los demás sin esperar reconocimiento, recompensa o gratificación inmediata. La psicología enfatiza que este tipo de comportamiento refleja integridad interna, porque no está motivado por factores externos ni por la necesidad de aparentar, sino por un sentido genuino de responsa, habilidad y empatía hacia quienes la rodean. Las acciones altruistas y constantes son, en muchos sentidos, un reflejo directo de los valores internos de una persona y de la autenticidad de su carácter. El altruismo no se limita a gestos grandes o visibles. A menudo se manifiesta en detalles cotidianos, como ofrecer ayuda a alguien que la necesita, escuchar con atención, brindar apoyo emocional o compartir recursos sin buscar ventaja personal. La consistencia en estas acciones, realizada a lo largo del tiempo,
demuestra que el comportamiento altruista no es circunstancial ni oportunista, sino una característica estable de la personalidad. Psicológicamente, quienes actúan de esta manera generan un impacto positivo en su entorno, fortalecen la confianza y la seguridad emocional de quienes interactúan con ellos. La consistencia es clave, porque las acciones aisladas pueden ser interpretadas como gestos momentáneos o superficiales, mientras que la regularidad revela un compromiso auténtico con la honestidad y la generosidad. Las personas honestas y valiosas también demuestran gratitud y respeto en sus relaciones. Reconocen el esfuerzo de otros y valoran sus contribuciones sin celos ni envidia. Este comportamiento indica madurez emocional y un sentido profundo de integridad, porque no necesitan menospreciar a otros para sentirse valiosos ni buscan manipular a los demás para su beneficio. La combinación de altruismo, respeto y gratitud genera un efecto psicológico positivo, ya que crea un entorno seguro y confiable donde las personas se sienten valoradas y comprendidas. Esto, a su vez, refuerza la percepción de que la persona es digna de confianza y posee un carácter sólido. Otro aspecto importante es que las acciones altruistas sostenidas a lo largo del tiempo muestran resiliencia moral. En situaciones difíciles, donde ayudar a otros puede implicar sacrificio personal, la persona continúa actuando de manera coherente con sus principios. Esta capacidad de mantener su integridad incluso bajo presión es un indicador poderoso de honestidad y valor de carácter. La psicología señala que la consistencia en la conducta desinteresada no solo refuerza la confianza de los demás, sino que también fortalece la autoestima y el sentido de propósito de quien actúa con autenticidad. En resumen, el altruismo y las acciones consistentes son señales claras de un carácter honesto y valioso. Quien actúa de manera desinteresada demuestra gratitud y respeto a los demás de forma constante, refleja integridad, autenticidad y fortaleza emocional. Estas cualidades no dependen de la apariencia ni del reconocimiento externo, sino de la profundidad de sus valores internos, y permiten identificar a aquellas personas que realmente poseen un carácter digno de confianza y respeto. Observación de señales psicológicas. Evaluar patrones de comportamiento. Comunicación y reacciones ante situaciones complejas permite identificar la verdadera honestidad y valor de alguien. Observar señales psicológicas es una herramienta fundamental para identificar si alguien es verdaderamente valioso y posee un carácter honesto. La psicología nos enseña que los comportamientos, las expresiones y las reacciones ante diversas situaciones revelan aspectos profundos de la personalidad que no siempre se perciben de inmediato. Quien presta atención a estos indicios puede distinguir entre personas auténticas y aquellas que aparentan integridad solo superficialmente. La observación cuidadosa permite analizar cómo alguien actúa bajo presión, cómo se relaciona con los demás y cómo maneja tanto el éxito como la adversidad. Ofrecen pistas claras sobre su valor y honestidad. Un primer aspecto a considerar es la coherencia en el comportamiento. Las personas con carácter honesto muestran congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, entre sus valores declarados y sus acciones. Esta consistencia se mantiene incluso en situaciones donde no hay vigilancia o recompensa externa. Desde un punto de vista psicológico,
La incongruencia frecuente puede ser un indicador de manipulación o de falta de integridad, mientras que la coherencia sostenida sugiere autenticidad. Observar cómo alguien actúa en distintos contextos y frente a diferentes personas permite percibir si su conducta es realmente fiel a sus principios o si se adapta de manera oportunista. Otro indicador es la manera en que alguien maneja sus emociones y relaciones interpersonales. La honestidad y el valor se reflejan en la capacidad de expresar sentimientos de manera equilibrada, sin recurrir a la agresión, la manipulación o la mentira. Quien demuestra empatía, respeto y consideración constante hacia los demás revela un carácter sólido. La psicología destaca que la forma en que alguien responde al estrés, la frustración o el conflicto es particularmente reveladora. Una reacción impulsiva, evasiva o deshonesta puede indicar debilidad de carácter, mientras que la paciencia, la claridad y la transparencia reflejan integridad. La observación de la responsabilidad personal también es clave. Las personas valiosas asumen las consecuencias de sus actos, reconocen errores y actúan para reparar cualquier daño causado. Este comportamiento demuestra autoconciencia y madurez emocional, cualidades esenciales de un carácter honesto. En contraste, quienes evitan la responsabilidad o buscan culpar a otros suelen mostrar inseguridad o interés propio. Por lo tanto, prestar atención a cómo alguien se enfrenta a sus responsabilidades permite discernir su verdadero valor y confiabilidad. Finalmente, la observación de acciones altruistas y consistentes ofrece información importante. Las personas con honestidad y valores sólidos actúan de manera desinteresada, ayudan sin esperar recompensas y muestran gratitud y respeto hacia los demás. La psicología resalta que estos comportamientos reflejan principios internos estables y autenticidad, y no gestos temporales motivados por apariencias o conveniencia. Observar la regularidad y la intención detrás de estas acciones permite evaluar la verdadera integridad de alguien. En conclusión, la observación de señales psicológicas ofrece una visión profunda del carácter de una persona. Analizar coherencia, manejo emocional, responsabilidad y comportamientos altruistas permite identificar quién es realmente valioso y honesto. Estas señales, cuando se interpretan de manera atenta y cuidadosa, proporcionan una guía confiable para reconocer la autenticidad y la integridad en los demás, facilitando relaciones más sólidas, seguras y significativas.